6 Zeichen, einer, unklugen, Frau Stoische Einsichten für Männer. Willkommen zu unserem heutigen Video. In dem wir uns mit einem Thema befassen, das viele Männer beschäftigt, die in Zeichen einer unklugen Partnerin. Dabei werden wir stoische Prinzipien und psychologische Techniken nutzen, Ihnen zu helfen, gesund Beziehungen zu führen. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Eigenschaften anderer Menschen beurteilen, sondern auch an uns selbst arbeiten. Lassen es uns gemeinsam in diese Thematik eintauchen. 1. Mangel und Selbstreflexion. Ein unkluge Frau sieht oft wenig Interesse in Selbstreflexion. Es lernt nichts aus ihren Fehlern und ist nichts bereit, sich weiterzuentwickeln. Stoizismus lehrt uns, dass Selbstkenntnis der Schlüssel zu persönlichem Wachstum ist. Fragen sich, wie reflektiere ich über meine eigenen Entscheidungen? 2. Übermäßige Emotionalität. Wenn eine Frau ihre Emotionen nicht kontrollieren kann und impulsiv handelt, kann das zu Konflikten führen. Stoische Philosophie ermietet uns, unsere Emotionen zu zügeln und rational zu handeln. Versichern sie, in schwierigen Situationen ruhig zu bleiben und die Dinge objektiv zu betrachten. 3. Mangel Verantwortung. Eine unkluge Frau übernimmt oft keine Verantwortung für ihr Handeln. Sie gibt anderen die Schuld für ihr Problem. Stoiker glauben an die Verantwortung für das eigene Leben. Fragen sich, übernehme ich Verantwortung für meine Entscheidungen und deren Konsequenzen? 4. Oberflächlich wird, wenn eine Frau nur an materiellen Dingen interessiert ist und keine tieferen Wert hat, kann das ein Zeichen für Unklugheit sein. Stoizismus lehrt uns, dass wahres Glück nicht in ihren Besitztümern liegt, sondern in innerer Zufriedenheit. Überlegen sie, welche Wert ihnen wichtig sind und ob ihr Partnerin dies teilt. 5. Mangel in Empathie. Eine unkluge Frau sieht oft wenig Empathie für andere. Stoische Philosophie betont die Bedeutung von Mitgefühl und Verständnis. Fragen sich, wie empathisch bin ich in meinen Beziehungen? Versichern sie, sich in die Lage anderer zu versetzen. 6. Unfähigkeit zur Kommunikation. Eine unkluge Frau hat Schwierigkeiten, offen und ehrlich zu kommunizieren. Stoizismus lehrt uns, dass klare Kommunikation der Schlüssel zu gesunden Beziehungen ist. Arbeiten sie in ihrer eigenen Kommunikationsfähigkeit und ermutigen sie ihre Partnerin, dasselbe zu tun. Es ist wichtig, dies in Zeichen zu erkennen, gesunde Beziehungen zu fördern. Denken sie daran, dass wir alle in uns arbeiten können, nutzen sie die stoischen Prinzipien, ihre eigenen Eigenschaften zu reflektieren und zu verbessern. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal, weiter wertvolle Einsichten zu erhalten. Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wenden Sie die Tipps an, die wir heute besprochen haben, und beobachten Sie, wie sich Ihre Beziehungen verbessern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.